Hi, welcome to once. So in this session we will pulse width modulation ഒരു കുറച്ച് PYQs ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay. So first question, a three-phase grid connected voltage source converter with DC link voltage of 1000 volt is switched using sinusoidal pulse width modulation technique. The grid phase current is 10 ampere and the three-phase complex power supplied by the converter is given as minus 4000 minus J3000 volt ampere. Then the modulation index used in sinusoidal PWM is round off to 2 decimal places. Okay. So, a voltage source inverter, three-phase voltage source inverter is a problem. And they are using sinusoidal pulse width modulation technique. Okay. So, input DC link voltage, the supply voltage Vs or VDC തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 1000 volt and the RMS current of the RMS value of the phase current അതായത് normally നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക RMS value ആണ് so I0 RMS is equal to 10 ampere. Okay, and we have been also given the the apparent power that is represented by S. S is equal to P plus JQ. Okay, so apparent power is given as minus 4000 minus J3000, so much volt amperes. Okay, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് and we are asked to find out the modulation index to transfer so much of power from the converter to the load side. Okay, so നമുക്ക് തന്നത് വെച്ചിട്ട് modulation index ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇതിൽ modulation index ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് with respect to the fundamental VL1 RMS or VL1 peak value of the fundamental is equal to root 3 VS by 2 into MA. Okay, root 3 VS by 2 into MA, where MA is the modulation index and VS is the supply voltage. Okay, so we are asked to find out this MA. For that we should know what is VS, what is VL. Okay, VS and VL അറിയണം. VS നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് and VL we are supposed to find out. അപ്പോൾ VL കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇതുള്ളത് എന്താ വേറെ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് we have been given the active power as well as the reactive power. Okay, P യും Q നമുക്കറിയാം. So P യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ √3 VL I0 cos phi, RMS value of voltage and RMS value of current into the power factor angle between VL and I0. I0 തന്നിട്ടുണ്ട് and VL we can find, P is also given, VL we can find out from this. So on substituting, P is equal to √3 VL I0 cos phi, right? So P എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്ന P is 4000 watt. So 4000 is equal to √3 VL. VL we are supposed to find out RMS value of the fundamental is equal into current. Current തന്നിട്ടുണ്ട് RMS value of the fundamental current എന്ന് പറയുന്നത് 10 ampere ആണ് and cos phi. We don't know cos phi, but we have been given the apparent power as well as the real and reactive power. So power factor cos phi is equal to power factor, that is equal to എന്താ true power by apparent power. True power എന്താണ് P by S, and P we know it is 4000 from the question and S is root of P square plus Q square. Okay, S is root of P square plus Q square. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു S is equal to P plus JQ. Magnitude of S എന്ന് പറയുന്നത് root of 4000 square, S in substitute here, root of 4000 square plus 3000 square. Okay, on calculating this you will get 4000 by 5000, which is 0.8. Okay, answer is 0.8. So on substituting it over here, 4000 is equal to power equation P is equal to √3 VL IL cos phi or VL I0. ഈ കേസിൽ I0 ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So means they have represented the RMS current by I0 into VL into 10 into 0.8. Okay,
From this, we can write VL is equal to 4000 by root 3 into 10 into 0.8. Okay. On calculating this, you will get the answer approximately as 288.288 or 289. So 288.675 volt. Okay. Exact value is 288.675 volt. So now we have got what is VL. Okay. VL കിട്ടി. VL കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ VL എന്താണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡയറക്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് ദിസ് VL is എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ദ RMS വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ VL RMS ആണ് അല്ലേ ഫണ്ടമെന്റലിന്റെ VL RMS ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 288.675 വോൾട്ട് ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് what did we say? The equation is VL peak fundamental peak value equal to root 3 VS by 2 into MA. MA ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് സോ VL1 RMS ആണ് ഇത്രയും അപ്പോൾ VL peak എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ root 2 into VL RMS ആണ് നമുക്കറിയാലോ peak values root 2 times the RMS value for sinusoidal waveform. So root 2 VL RMS is equal to root 3 by 2 VS into MA. On substituting this, you will get the value of MA as MA is equal to 2 root 2 divided by root 3 into 2 root 2 VL RMS by root 3 by VS. അല്ലേ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ഇങ്ങോട്ട് പോകും 2 root 2 VL RMS ഡിവൈഡഡ് ബൈ root 3 VS അപ്പോൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക 2 root 2 by root 3 ഇൻറ്റു VL RMS നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി 288.675 ആൻഡ് VS ഇസ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 1000 വോൾട്ട് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1000 വോൾട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് source voltage was given as 1000 volt. On calculating this, you will get the value of MA as 0.47. Modulation index asked in the question is 0.47. So, question ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഒരു 3-phase voltage source converter ആണ് DC link voltage 1000 volt ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് sinusoidal pulse width modulation ആണ് RMS value of the phase current 10 ampere ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് and the complex power transferred from source to load when the modulation index is a particular value അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വാട്ട് വി ആർ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ദ ഗിവൻ വാല്യൂസ് ദെൻ P is equal to root 3 VL cos5 വെച്ചിട്ട് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ VL വാല്യൂ RMS വാല്യൂ ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഫണ്ടമെന്റൽ വോൾട്ടേജ് RMS വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ വോൾട്ടേജ് കാണുമ്പോൾ cos5 പവർ ഫാക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് പിയും ക്യൂവും അപ്പാരന്റ് പവർ ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ട്രൂ പവർ ബൈ അപ്പാരന്റ് പവർ വെച്ചിട്ട് പവർ ഫാക്ടർ കാണാം then substituting this you will get the RMS value of the voltage. Note it is the RMS value. അത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് VL1 അവിടെ കൊണ്ടുപോയി root 3 VS by 2 into MA സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് MA കണ്ടുപിടിച്ചാൽ it will be wrong because ഇത് പീക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് RMS വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്താ root 2 into RMS ആണ് പീക്ക് വാല്യൂ and substituting that and solving for MA you will get the value for MA as 0.47. Okay, so moving to the next question. The output voltage of a single phase full bridge voltage source inverter is controlled by unipolar PWM 1 pulse per half cycle. For the fundamental RMS component of the output voltage to be 75% of the DC voltage, the required pulse width in degrees is round off to 1 decimal place. Okay, round off up to 1 decimal place എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so question പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവെർട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ സിംഗിൾ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1 pulse per half cycle പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഫോർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ RMS കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ബി അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ RMS V01 RMS എന്ന് പറയുന്നത് 0.75 VDC ഇൻപുട്ട് DC ലിങ്ക് വോൾട്ടേജ് ആവണമെങ്കിൽ ആ പൾസ് വിഡ്ത്ത് കാണാനാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഡിഗ്രീസ്. ഓക്കെ, സോ വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ the fundamental RMS value V01 RMS is equal to 2 root 2 by pi
VDC into sin D. Okay, and we know that V01 RMS 0.75 VDC ആകുമ്പോഴത്തെ പൾസ് വിഡ്ത്ത് കാണാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0.75 VDC സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Then 2√2 by pi into VDC sin D. Okay, VDC cancels. On solving this, എന്താ കിട്ടുക? സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ sin D is equal to 0.75 into pi divided by 2√2. Okay, sin D is equal to so much, and that is equal to around 0.832, and D is equal to sin inverse 0.832. 0.832, that is equal to 56.41 degrees. Okay, so നേരെ പോയി ആ ആൻസർ എഴുതരുത്, ബിക്കോസ് ഈ സൈൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് പൾസ് വിഡ്ത്ത്. D is actually half of the pulse width. So the required answer is pulse width is equal to 2 times D, that is equal to 2 into 56.41, that is equal to 112.82 degrees. 112.82 degrees. But full bridge inverter ആണ്, സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവെർട്ടർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ള 1 pulse per half cycle, single pulse width modulation ആണ്. Fundamental component RMS value, for the fundamental RMS component to be 75% of the DC voltage, അപ്പോഴത്തെ പൾസ് വിഡ്ത്ത് എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 0.7 നമുക്കറിയാം, V01 RMS is equal to 2√2 by pi into VDC into sin D. അതിൽ sin D കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് 0.75 VDC ആണ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ sin D ന്ന് find out what is D, and pulse width is 2 times D. Okay, so that's all in this session. We'll see in the next session with more questions. Thank you.